Bonjour tout le monde, bienvenue à cette prochaine run de Randomizer Lufia 2. Je suis Lightmob, votre host pour cette run. Je suis super hype pour cette race Randomizer. J'espère que vous l'êtes tous. Qui sera faite par SeanCass et HolySmith. Mes deux runners, la parole est à vous. Salut, salut! Yeah, I'm ready. Yeah, I'm ready. So, everything good? Good luck, have fun! Lexus ou d'accord? Runs it. Just a little technical problem, but we'll get that fixed. But in the meantime, we'll talk about Lexus. And Lexus is a character that's not really good in anything, to be honest. Each player starts with the basic boat and $3,000. So they're going to be shopping around and looking for items. And the main item that they're looking for is called Dragon Tooth. Or they might look for speed, but they're kind of scouting for speed items so they can attack first in battles. And they're also going to look for escapes. Escapes allows them to exit dungeons as soon as they're done instead of tracking back. Okay. Fait que ils vont aller magasiner, cherchant pour les Dragon Tooth. C'est un item qui fait du dommage à tous les ennemis pour un gros montant qu'ils sont pas capables de faire normalement au niveau 5. Ils ont juste 3000$. Fait qu'ils commencent avec un bateau de base aussi, fait qu'ils peuvent se promener à peu près à la moitié de la map. Ils n'ont pas beaucoup d'argent, juste 3000$, donc ils vont chercher pas mal. Il y a plusieurs villes dans ce jeu-là. Les items sont tous randomized. SeanCass already found his escapes, that's a good thing. But he's going to be looking for Dragon Tooth as well. Donc, en fait, je ne sais pas si on a le temps pour des donations. Il y a eu beaucoup de donations liées à Lufia 2 dès le début de la run. Ouais, vas-y, line up. Alors, on a Barberousse, avec beaucoup de S, qui a donné 5$. Donc, merci beaucoup en l'honneur de Lexus. On a eu aussi John, qui a donné 100$ et qui dit « Good luck, HolySmith and Sean. Make sure to James. » Thanks, John. Et on a en fait aussi une dernière donation qui vient de rentrer, Necotech, qui a donné 10$. Merci énormément pour votre générosité et pour ce hype pour Lufia 2 Randomizer. Thanks, Tech. Thank you. So Sean's already found some Dragon Tooth. I'm not going to say where for spoiler purposes, but he's going to be able to start clearing some certain spots. He only has money for about 4 or 5, so he's got to be really wise about how he's going to choose. They're probably going to do a lot of safety saves. There's a few checks that are really easy to access and really short. There's no enemies in the way, so they're probably going to check those ones first. As he's checking the Shia Laboratory, and there we go. That should be a breeze for him. There we go. So where's your first item? Alright, oh my god. So, you probably saw the fist pump if you were alive. The engine gives him the flying ship, so now he can go absolutely anywhere in instant. So he's probably like, thank you for saving me like 30 minutes in my seat. They can warp for free to places they've never been before. To places they've been before, pardon me. But now he's going to be able to just go into every city and unlock them if he needs to. Oli était allé voir la capsule, puis il n'y avait rien qui l'intéressait pour le moment. Fait qu'il va traverser l'océan Atlantique. Donc on peut déjà voir une petite différence avec un bateau versus un
ship, ça peut sauver du temps. Intéressant, Tan. Chez Holly, on cherche encore des Dragon Tooth, mais après ça, ça va bien aller. Les dents de dragon, c'est important. Ça sauve des vies. Ouais. Tellement rentable pour les dentistes. So I always forget that area. I think it's Mountain of No Return that Sean went to, and it's a really easy check. There's barely any enemies that are a hindrance, and it's not that long to do. And there's a chest sometimes, and for some reason, the rando likes to give you really good items usually there. So we'll see if he gets lucky and finds a good item. Yeah, so the way that works is the chests have like value, a set value. So it typically populates the chest with an item it deems around that value. So this is a 10k chest here. I've seen Dakar blades there while playing with Dakars. So these statues push wind, so they can't pass unless they put them behind terrain. So they're just gonna move that. There's little puzzles like this throughout the game. They're all set, so there's a few of them that are random. But deadly armor, that's interesting. The deadly armor, once you equip it as cursed, you can't take it out. But usually they have pretty good stats if you leave them on. But you have to pay to take them off. Fait que Holly, il se promène encore dans l'océan. Je sais pas ce qu'il est rendu dans l'océan Arctique, là, mais il est rendu à quelque part. Ah, je fais le tour du monde. C'est ça. Au moins, t'auras tout unlocké les villes. Ça sert à rien. Oui, j'ai unlocké les villes. Fait que l'importance de trouver Dragon Tooth rapidement. Mais il a quasiment fait le tour. Fait il va y trouver bientôt, j'espère. Il y a comme 3 villes qui les ont d'habitude. Excuse-moi. Ah ouais. Ben, il peut en avoir plus qu'une. Je sais pas s'il y a d'items dans cette ville. Sean is coming to the beginning of the game. Around Sandaltan, the Skill Cave are good places to start searching. It's basically like the tutorial dungeon. They're gonna save a lot. This game is really easy to get right to the end of a goal and die and lose several minutes. So they're probably gonna save at almost every chance. Sometimes they're gonna save twice in a particular dungeon that will not be named for the moment. So this dungeon just teaches you that you can jump off ledges and you can use your weapons. We haven't really talked about weapons. This time they have, they're going to use the arrow a lot, and the arrow can stun enemies so that they don't enter battles. Okay, here's a one-shot boss as well. Really good one to see. All right, then we got Tia. Tia is, she's really quick, but she's very flimsy. So she'll die in one hit from almost everything, but she's really fast, which early on is a really good skill. Because it's not the hero, Sean can just ditch her later if he doesn't want her. If he finds more buddies to play with. But yeah, she's a really good healer to start with and stuff, so it's not a bad second pickup. But the party's a little weak in terms of defense, so as long as they stay fast, they should be fine. Holly qui shop encore. Fait du window shopping, je pense. Je vais toutes les faire. Ah, voilà, yay! Dragon Tooth. Enfin. Fait que la visite gagnante est Férim, c'est ça? Fait que ils vont souvent aller à Férim pour aller chercher des Dragon Tooth au fur et à mesure qu'ils ont de l'argent. So Sean just sold his deadly armor and he's thinking about the Sky Sword. That's a really good sword, so he had to make a decision there. So he decided to make a whole bunch of money and ease his way through the early game. So now he can buy rocket rings, which is an amazing speed item to start with. So now it's going to be really hard to get wiped by an enemy on turn 1 because he's going to have first turn. Lion Fang is a pretty decent item as well for a little less expensive option. Hey, engine! Everybody can fly everywhere now. Donc, les deux personnages... Holy vient de trouver son bateau. Oui.
La balloune volante. Fait que là, ils peuvent aller partout assez rapidement. Ils doivent être heureux d'avoir un engin rapidement comme ça. Donc, J'ai fait le tour. Moi, non. mais la bonne nouvelle, c'est qu'Holly, c'est à peu près ce qu'il y a dans toutes les villes possibles. S'il va s'en souvenir. Je pense pas. Fait qu'il revient dans Skill Cave. C'est pas mal un des checks les plus faciles. Ça dépend du boss, là, évidemment, mais toutes les places ont des prérequis. Il y a des clés, il y a des toutes sortes de choses. Alright. So we have Sean who decided to go check Sandaltang Cave. It's not a hard cave. It's a little bit of a longer one for like an early stage. He's still weak. He doesn't want to waste any Dragon Tooth on enemies, so he's mostly going to run away from every fight if he can. This one's an annoying bugger. So as you can see, you can stun enemies and get them with... A lot of enemies have fixed patterns, so they move either around the walls or they move when you move. Essentially, they're reactive to you. So they're going to manipulate attacks, either swords or projectiles, or some weapons, pardon me. There are some mandatory fights, like here he has to move some blocks and he's got to kill at least 2 enemies. Ok. Du côté Holly, j'aime son jeu. On va à un dungeon qui est assez difficile normalement, qui s'appelle Carloon. La raison qu'on va à Carloon, c'est à chaque fois que pour sortir de Carloon, il faut que tu donnes quelque chose pour sortir. Fait qu'il va lui donner 2 choix. Il va dire soit tu me donnes ton partner ou tu me donnes tout ton argent. Fait qu'habituellement, ils vont sauver avant d'y aller, mais là, je pense qu'il a trouvé ça difficile. Fait qu'il va aller faire d'autres choses. Mais ouais, le Carloon, c'est un dungeon qui ont tout le temps dans la tête. Je veux pas tout perdre mes items ou je veux pas perdre mon argent. Fait que je vais essayer de choisir quand je vais aller. Holly, c'est dans ce dungeon avec des ennemis extrêmement difficiles. Mais on va voir ce que ça va donner. Ça peut payer comme ça peut perdre du temps. C'est un gamble. Comme là, comme vous pouvez voir, il peut mourir très facilement. Mais s'il réussit à tuer un groupe d'ennemis, par exemple, il peut gagner plein d'XP, puis après ça, il cruise. Mais il décide de s'en aller. Alright, so we got the mummies. I call them mummies. I forgot the name. And they're kind of hard early. They're an early check, but they're kind of hard because they have high speed. And they do a decent amount of damage. Usually when all 4 go, you can get hit there. So you might come back later for that one. Exactly. Across to the west side. So there's kind of like an east side, which is the early game in vanilla, and the west side, which is like a little bit later. Portaravia usually has good items. He's got his escapes here, which is really great. There's some decent spells, usually healings and stuff in the basement. But buying healing is a little expensive right now, so he's gonna do it what he has. One of the cool things is he has to check stuff the triple towers in the middle. These are usually like the last dungeons of the game, but because we have the airship early in the rendo, you can come check. Enemies here are usually pretty tough. I mean, we don't know what kind of check will be at the end, but they could use this spot for leveling, for example. It looks like he's going to try to go and check. So he's going to be really careful about how he stuns enemies to get through this one. Holly qui est parti à la Mountain of No Return. Mais habituellement, il retourne. C'est le fun. Fait que les petits puzzles, comme on avait mentionné tantôt en anglais, il y a des statues qui lancent de l'air dans la direction que la statue fait face. Le problème actuellement, comme vous pouvez voir du côté de Holly, on n'est pas très rapide, donc les ennemis habituellement nous donnent une petite volée sans réussir pas à se sauver. Ok, là, il réussit. On commence avec 10 potions, fait qu'il va falloir s'en servir un petit peu. Je pense pas qu'il va en acheter plus. 10, ça devrait être assez pour ça commencer. Okay. So Sean is fighting this fight intentionally because this one unlocks the stairs to the next level, so he has no choice to beat it. Fortunately, it was a pretty easy one. So sometimes he's gonna have to waste Dragon Tooth just to do a check.
but he's got a good amount of money right now that he's probably not too worried. Okay, we got the deadly armor for Holy. He's gonna fight the check. All checks are either bosses or important checks in the game normally, so they know where the checks are. They just don't know what they're facing. Okay, the Sky Sword. Le Sky Sword. Fait que là, il y a une décision chez Oli. Il va soit la garder en tout cas qui pogne quelqu'un qui peut utiliser des épées, parce que c'est une des bonnes épées du jeu, ou il va peut-être la vendre pour se faire de l'argent en masse. Tirer des dents. Avec son hochement de tête, je pense qu'il va aller chercher des dents en masse. Fait que le seed actuellement est pas mal gentil en termes d'items. Les checks, on sait pas encore. Ooh, Sean is probably, oh, not this guy. Fortunately, there's only one of them. The squids can be really, really annoying. Sometimes they come in packs of 5 and they barely fit on the screen. They do one shot, so I don't know if he'll have enough damage to get through it. We'll see what he decides here. Okay, he decided to leave. Sometimes they'll try a couple times because they made the trip, so they might as well try, but he knew that he didn't have any options there. But he knows what is there, and he knows when it'll be a good time to come back. Probably when he has like a couple more levels, maybe 3 or 4 characters, he'll probably come back. But he's going to check the next tower. Each of these towers are very similar in graphics, and the music is just as great in all of them. It's a good leveling spot too. When they decide to come level later, this is a good place to come if they're not too sure or haven't found like an ideal spot. Usually there's good enemies to fight. For a while at least. Ok, fait que du côté Oli, on est aussi dans une tour. Lexis avait besoin de l'exercice, donc il y a des ennemis qui sont très forts ici, comme on a vu le dragon, les 2 dragons dans le fond. C'est plus des hydras, mais je les appelle des dragons, des baleines, une sorte d'ennemis. Fait que ce qu'il peut faire, c'est essayer de les attaquer par en arrière, comme ça exactement. Donc là, il y a le premier tour. Donc, s'il est assez fort pour tuer cette fight-là, il va prendre plein de levels. Ah, ok, peut-être. On a peut-être une chance. Tu as une chance. Ok, fait que là, vous allez voir, check les levels. Donc, comme d'habitude, Lexis est à terre. Fait que là, Tia, ça va bien, mais Lexis, on n'a pas beaucoup d'items pour raviver, donc il faut tout le temps payer les prêtres au début des donjons pour essayer de revive. Donc, il a décidé d'aller ailleurs. Des fois, ils peuvent revenir plusieurs fois pour faire des levels puis continuer, mais là, on a juste 2 bonhommes, on peut en avoir 4, donc on va faire d'autres choses. On va revenir à la capsule. Il était venu tantôt, mais il aimait moins ça, mais là, je pense qu'il va être correct. Donc, on peut mettre ses items en ordre. Lui, il décide de mettre les Dragon Tooth en haut, donc comme ça, quand il va dans son menu, le curseur est toujours sur les Dragon Tooth. Donc, le problème avec Tia, c'est elle peut pas manger un coup. Fait qu'il peut s'essayer de nouveau. Il l'avait pas healé. Peut-être qu'elle pourrait prendre un coup. Donc, vous pouvez voir, quand tu mourras, il faut quand même que tu recommences dans la place que tu as sauvé. Donc, ils vont sauver souvent. Alright, let's see another mandatory fight for Sean. Pretty easy enemies. That's usually a tell that the fight should be similar to his level, or at least we hope. So they could spend a good load of time in here because, like I said, it's a good leveling spot too. Especially if they find some of their friends. Donc on s'essaye une deuxième fois chez Oli. Go Alexis, on croit en toi. Je dis pas ça souvent. Oh. Ça fait mal, mais Tia... c'est Tia ta main, je pense, à cette heure-là. Donc il s'est sauvé pareil. Éventuellement, Alexis va avoir des levels. Éventuellement. Mais je connaissais Oli, s'il serait capable de le lancer aux poubelles, il le ferait. Mais il peut pas parce que vous avez choisi que Alexis soit intouchable. Alright, so Sean got the Dragon Egg Specialist, so
not what he wants to see. I mean, dragon eggs have their use in rando as well. They can be used to feed dragons if you really want to. That's probably not what they're going to use it for. But there is a place, I believe it's called Agurio, and it's destroyed. But there is a lady there that if you give dragon eggs, 3 of them, they can give you a free key to a dungeon, even though they haven't found it in the rando. So they could gamble on something there and see if it helps. They can also go to the traditional dragon shrine and trade for the dual blade or for some rings, which can be sold for quite a bit, or they could be useful as well. Alright, so he killed the goblins, or the orcs, I forget. Oh, RT, there we go. RT is probably the most versatile character of the rando. He's very strong in magic. He can equip some pretty good offensive weapon. He's really fast. He doesn't have that great defense, but better than all the other mages, so yeah, he's kind of like the good overall. You know, you get the average overall that's not really good in anything in games, but he's pretty good in everything. And he's an ace master in magic as well, on top of being pretty good in everything else. So Lexus and Tia, they're probably like, alright, but like RT, pretty happy. Ok, Oli qui trouve RT aussi. Fait que là, le party commence à se former un petit peu. Ils vont pouvoir jeter quelqu'un plus tard s'ils en trouvent plus que 4. Ils sont pas obligés. Mais je pense pas qu'ils vont jeter RT. Fait que là, ils ont fait beaucoup des checks similaires. Là, le jeu commence à s'ouvrir un petit peu. Ils peuvent aller partout. On sait pas s'ils vont faire les mêmes checks. Oli essaie de venir au Skill Cave, qui est le premier donjon du jeu habituellement. C'est un tutoriel. Ah non, il est juste parti sauver, finalement. Mon commentaire, là. Ok. Fait que là, il va checker un autre shrine, Fumi Woods. C'est les momies. Les momies peuvent être difficiles, mais il a été faire des levels tantôt avec Tia. Fait qu'elle est très rapide. Fait que vous pouvez voir comment l'agilité peut aider. Ok, on a le basement key chez Oli. Fait que là, on peut aller dans la cave. Cherche. Le basement key, souvent, bizarrement, d'habitude, ils te le donnent tard. Fait là, je trouve que c'est drôle qu'ils l'ont tout de suite. Donc là, on va au Grat Kingdom du côté d'Oli. Fait que c'est un château, mais on peut aller dans un donjon par l'arrière. C'est là qu'on utilise le basement key. C'est un donjon qui est un peu long, fait qu'on espère que ça va être quelque chose de pas pire. Il y a des puzzles en masse dans celui-là, les petites plateformes comme tu as vu. Il y a des façons optimales de faire les puzzles, mais honnêtement, la meilleure chose à faire, c'est de savoir déjà ce que tu fais en rentrant que ça va marcher. Alright, so Sean's deciding to use some Dragon Tooth to level up his party a little bit so he doesn't have to deal with speed issues and stuff like that for now. It's going to help him clear some harder dungeons later on. These are good fights, like those 2 dragons that you saw there, the flying one and I call him the T-Rex. I can't remember his name, but they're both good ones to start with because they usually don't hit that hard. Or like you get a chance to go first. Donc ceux-là, les ennemis que je vois du côté d'Oli, c'est des ennemis quand même assez du début, donc c'est peut-être un signe pour lui que c'est une bonne place de continuer son check. Ok, fait que là il se heal, fait qu'on a un fight de l'autre côté. Donc on peut voir qui ça va être, et ça va être un gobelin. Non, c'est un Power Ranger, excuse-moi. Habituellement, ils prennent 2 Dragon 2, 3 si tes rolls sont vraiment pas bons. Et voilà. Excuse-moi pour le curse, buddy. Fait que c'est pas si pire. Ils ont plus vraiment un problème d'argent pour débuter maintenant parce qu'ils ont eu des items qui se vendaient bien. Fait que là, c'est un petit peu moins pire. Mais normalement, quand t'en as juste 5 puis t'en demandes 3, c'est comme qu'est-ce que je fais? Oh, on a le Mermaid Jade du côté. Donc là, on a le sous-marin. Donc chez Oli, on a tout ce qu'on a pour bouger. Il y a des checks dans le dessous de l'eau. Des fois, il y en a des difficiles. Des fois, il y en a des plus faciles. Mais les checks sont pas très longs. Fait qu'il va falloir aller voir juste regarder rapidement qu'est-ce qu'il y a. Il y a aussi une ville dans l'eau. C'est pas inutile de le dire, mais il y a une bonne ville dans l'eau. Des fois, ils vendent des bons weapons, des choses comme ça.
Sean's going back to the eastern continent. Roaming around. Can't decide. Suntan, Capsule's trying. Oh, he's coming back to the mummies that he couldn't beat earlier. He's got a pretty good strong party this time. There we go, first shot. All right, so that's one of the, we consider one of the first like 5 easy checks. He's got the basement key, so that helps him go to a bit in Gratz Kingdom. I don't know if he's gonna go there, but he's got some options still. Early in the game, they have a lot of small checks that don't have a lot of requirements, but as it progresses, he's going to get a key that allows him to go to the next one. So it's going to be limited to 1 or 2 choices. Ooh, Holy's happy. Dakar is your true-born warrior. So he's like, as long as I can dump tea, I'll be fine. Dakar is not really fast. He's got a lot of HP, so he can take hits, which is good because they have a good speed team now. So having somebody like Dakar is a great compliment. He's an auto attacker, pretty much. That's all he does. No magic. On n'est pas trop sûr qu'est-ce qu'on veut faire du côté de Holy. On se promène autour des tours, on se promène On a 4 bonhommes du côté de Holy, fait qu'il peut décider de faire un petit grind puis avoir un party qui est vraiment fort puis continuer avec cette party-là s'il est satisfait jusqu'à la fin du jeu. Puis avoir du cash. C'est ça aussi. Fait que Dragon Tooth coûte 500 gold, mais la plupart des fights dans ces dungeons-là donnent 3-4 000 à leur moyenne. Fait qu'ils puissent faire de l'argent. Juste en restant là un bout et des niveaux. Comme là, d'habituellement, il veut en avoir 2-3, là, mais là, ça va être un. Alright. So on Sean's side, he's about 3/4 of the way out of Gratz King, the basement. They call him a castle, but he feels more like a rundown basement jail or something. So he's about to see the boss. We'll see what it is. Alright, it's the Power Ranger. I don't really know his name, but to me he looks like a Power Ranger. The Regal Goblin. Regal Goblin, you got it. Creators did a good job there because I would have called him Power Ranger. And we have the Mermaid Jade, so now he can go swim. There's like 4 or 5 checks underwater, including a good city for end game weapons. So it's not a bad check. They don't have to worry about travel anymore, which is a huge relief. Sometimes, like, you can get the ship really late, and you're like, "Oh my God, this is gonna take forever." But now they can sort of free flow and let their randomites go where they want to go. And also, they're required to finish the game, so that's 2 off their gumbo checks. So, yep. So he went actually to underground. Okay, we see these fights. They're like mid-tier fights. Should one-shot. There we go. And we get a capsule monster. And he's like, oh, we'll just leave him there. So capsule monsters usually can be useful if you're just starting the game, but for them, they're strong enough now that they don't really need somebody to take a free hit for them, and they usually just waste time because you can't control them. So he's going to stick to leaving Fumi in the water on his lumps. Or Jelze, sorry. Did I say Fumi? I'm confusing my terms. We've got some assassins. Assassins are really fast usually, and they can one-shot you, but I was surprised. Sean did a really good thing. So he took his money and he bought a whole bunch of rocket rings, and now he's faster than anything, and he's got a 4-man now too. Probably happy to see Dakar, I assume, as well. Dakar is your frontline man, just auto-attack to victory. He's about twice as strong, pretty much, from anybody. Maybe Guy has a little chance to to stand next to him, but he's the... It's like playing Final Fantasy VI and you don't have Sabin. It's like, why are you doing this? So now he's going to go back to these harder dungeons. He can decide to go for a little grind, get some money, get some XP. Light Up, je sais pas s'il y a quelque chose, des nouvelles, mais tu peux prendre 30 secondes, nous expliquer s'il y a des nouvelles. Il n'y a pas de don.
Par contre, s'il y a un petit temps mort, c'est toujours nice de rappeler, de faire honneur à nos commanditaires sans qui l'event ne serait pas possible. Donc, je vais en profiter pour remercier Kingston Fury, L'Auto-Québec, Pinball Medic, Comic-Con de Québec, Toujours Jeu et CIPC, sans qui cet event ne serait pas possible. Donc, merci énormément à nos commanditaires. Évidemment, ceux qui sont avec nous live le savent, mais ceux qui sont à la maison, vous voyez le stream, c'est super le fun, là, mais il y a toutes sortes d'activités autour qui se passent qu'on voit pas. Là. Fait que, si jamais vous décidez un jour, vous voulez faire venir toutes sortes d'autres choses à faire, là, c'est le fun. Ok, donc du côté de Holly, on est au Sandaltan. C'est comme le deuxième donjon du jeu normalement, fait que c'est un check qui est facile à faire. Il est un petit peu long pour un donjon de début, mais là, il est équipé en masse pour le faire assez facilement. Avec 4 bonhommes, on peut finir pas mal les donjons. Il peut même décider d'attaquer pour sauver les Dragon 2 qui semble vouloir faire. Ah, il a se faire. C'était trop slow. Fait que j'appelle ça le grind de début, trouver les Dragon 2, trouver ton bateau, trouver ton soit le bateau pour aller sous-marin ou voler, puis trouver 3-4 bonhommes à jouer avec. Là, ils ont pas mal fini ce stage-là. Fait que là, ils sont un petit peu en mode libre. Ils vont chacun prendre des décisions, soit leveler, continuer des checks. Ooh. These dragons are not being kind. Something we haven't really talked about yet is there is a front row and back row for your characters. You can only put 2 either front or back. The people in the front do more damage, but they take more as well, and the ones in the back are more in a defensive stance. So depending on their strategies, they might even put somebody that's normally in the back, like a mage, and just switch them in the fight during their turn to put them in the front row and give them an advantage into a stronger attack, but of course it makes them vulnerable. But at every turn, they can decide on their turn order. Sean just bought a few Valor spells, so that's also a good step. Valor is a full heal. Well, it heals about 500 if you target everybody, which is plenty for all of the seed. And it also has a chance to revive everybody. So the less people you target, the higher the chance to revive somebody. It's probably a little bit of an expensive spell to cast MP-wise right now, but just knowing that you had $30,000 to lay on Valor, you're good for a while after that. Your Champions is also a cheaper alternative without the revive that they might pick up. Cheaper MP-wise and money-wise as well. But once they find speak of the devil, champion, there you go. So we got some champions and valors for Sean. That's out of the way. So he's pretty much got all the necessaries covered. Now he's gonna probably do a lot of checks, look for some good gear, start running. So Holy's in a dungeon that looks really hard. These excuse-moi. Les momies d'habitude sont difficiles, ou les golems. Les golems, ouais. Les golems, c'est encore pire. Ben là, ils sont pas golden, mais ils commencent à l'être. Là. Ils peuvent faire des attaques qui attaquent tout le monde avec du feu qui fait beaucoup de dommages. Fait que là, on voit des petits... Là, c'est le vrai randomizer commence. Ils ont fait leur check initial, là, tout le monde va chacun de leur place. Ça se peut que ça profite, ça se peut que ça backfire, mais que ça aide plus tard, on sait pas. Donc, comme je disais tantôt, ils vont souvent revenir dans les tours du milieu parce que c'est des bonnes places pour faire des levels, c'est des checks habituellement. Il y a 3 checks pas trop loin. La musique est bonne, t'as bien gorgé beaucoup de la bonne tune. Donc, ils sont pas dans le même donjon, mais c'est cool de les voir dans les mêmes genres de checks. Les baleines contre
contre les escargots. Je pense que c'est les escargots qui vont perdre. Voilà. The whales are pretty paid. They pay a lot, and they're not that difficult. They're a little fast, unfortunately, so... There's a lot of levels. Those are all XP levels for the characters, so... So, normally, endgame, you're probably looking at level 40, somewhere in the range of 40, 45, depending on the player, and he's already up to 25 or so it's a pretty good progress. Alright. Fait que Holly décide d'attaquer des bonhommes que j'aime pas. Les tango. Tango. Il a pas vraiment décidé, il était juste dans le chemin. Fait qu'est-ce qu'ils sont check? Un paquet de bonhommes sur l'écran. Comme tu peux voir, il y en a qui sont coupés parce que le jeu peut pas mettre tant de sprites que ça. Fait que même, fait intéressant, les Dragon Tooth, c'est le seul item qui peut attaquer tous les ennemis quand il y en a plus que 5. Même des grosses spells qui attaquent tout le monde, normalement, peut pas. J'ai même pas vu que c'était vu. Le crochet. Le crochet? Le Ok. hook. Le hook, c'est important. Le hook, c'est comme un... C'est comme le hook dans Zelda, là, Link to the Past, mettons. Donc, il peut geler des ennemis avec aussi. Mais il peut se tirer sur des poteaux pour passer des gaps. Fait que c'est un bon item. À plusieurs utilités. Bonne nuit. Fin de run. We're still climbing on Sean's side. We always hope that once we're climbing up here, it wasn't just for XP or for nothing. Sometimes you'll see him freeze enemies twice, so they're only frozen for like 5 movements. So freezing them, then going to the side, shooting them again, or going to the back to get a preempt. So if you like RPGs, this is really different. It's more like a dungeon crawler, it feels like more, because you can see the enemies and control everything. If you've never played this game, do go and play it vanilla before you play the rando. It's like the first time you play this game, it's going to be the best game ever, and after that, it's probably going to be the best game ever as well. Alright, so yeah, we talked about, I said Sean would come back later with a few more levels and 4 characters, and it's gonna be goodbye to Mr. Squiddy. The 10-legger still hits quite a bit. Ooh, 2 people won't get XP, but the fight's done. And he's sad again. Another capsule monster. So capsule monsters are normally in capsule shrines, but because it's a rando, they can be anywhere, so they can do a long trek and just realize that now they're mad at me because I took 5 minutes away from their run. Donc du côté de Holly, on vient chercher des d'autres dents de dragon, donc Férim vont revenir souvent à cause de ça. Hey, 50 000 pièces en dents de dragon, j'ai jamais dépensé tant que ça dans ma vie pour rien. Mais non, c'est la vie, les dents de dragon, voyons. C'est l'item que tu peux lancer à des ennemis qui fait le plus de dommages, à ma connaissance. Dragon Egg! Donc, on l'avait dit en anglais tantôt, mais on peut le dire en français. Donc, les Dragon Egg, normalement, sont importants dans le jeu. Mais là, dans le rando, ils peuvent donner des manger à des ennemis de capsule, mais ils feront pas ça. Ils peuvent aller au shrine original, où ce qui est soit pogner le dual blade ou des rings. Ils vont peut-être le faire, ça dépend ce qu'ils trouvent le bon équipement ou pas. Mais la partie intéressante des Dragon Eggs, c'est quand ils en ont 3, ils peuvent aller à Goryo, qui est une ville défaite dans le jeu. Mais il y a une petite fille qui est là qui donne des clés gratuites pour 3 Dragon Eggs. Donc, ils peuvent prendre une chance puis ouvrir une clé sans savoir où ils s'en allons. C'est peut-être pas dans la logique, ça va peut-être rien valoir ou ça va peut-être leur unlocker un chemin qu'ils cherchaient.
Donc, on n'a pas encore trouvé de 5e personnage, donc je ne sais pas ce qu'ils pensent, s'ils sont satisfaits avec leur partie ou s'ils vont jeter quelqu'un d'autre. Il y a des potentiels qui changent peut-être Tia pour un personnage qui est plus physique, comme Guy par exemple, ou Maxime peut-être. Donc, du côté Oli, on a décidé de faire un petit grind, donc il va rentrer puis il va sortir. Chacun va trouver leur spot. C'est un ennemi que j'aime battre aussi au début, moi, celui-là. Donc, du côté Ali, on n'a pas encore un item pour geler. On peut geler avec le hook, mais ça y tentait pas. Okay. So on Sean's side, we're going to take opportunities to do more under the sea checks. He's in Primarl. Primarl is the underwater city. There's some pretty good items to sell normally here. Zico Whip and Lucky Blade, probably not something you wanted to see. There's nothing. Engage Ring can be interesting. Engage Ring costs a lot, but when you have it equipped, you can shop for less. But he doesn't really have a money problem right now. That 50 grand on an item to make money is probably not in the cards. But if usually you find it in the chest, you're like, oh yeah. So Sean is kind of like in another phase now. He's probably feeling like he's done all the checks that he wants to do that are quick. Now he wants to get stronger. So he's going to find some good armors. At this point, defending yourself and being able to survive fights is becoming more of a prime than it was originally, being only fast. Now we need to build up strength. So he's going to be doing a lot of shopping. There's a Holy Staff. Holy Staff is good for casters. We didn't really talk about it, but a lot of weapons have what we call IP. They're like special abilities just for that item. It could be an armor, it could be a ring, it could be... And in fights, when they take damage, they build up this meter for IP that they can use attacks at no MP cost with. And some weapons have some really strong stuff. And the Holy Staff either has Holy or Celestial Energy. I always forget, but I'm pretty sure it's Holy, which is the better version of the two. And they do quite a lot of damage. Donc, du côté de Oli, on fait un petit peu de magasinage aussi. On va s'acheter des spells. Soit il va acheter Escape, faire de la magie au lieu d'utiliser. Il va peut-être s'acheter des Valor Champions. C'est un petit peu difficile pour dire qui est en avance actuellement. Les deux ont pris des chemins complètement différents. Ils ont le même party, qui est intéressant. Fait qu'ils n'ont pas trouvé d'autres choses pour le moment. Mais il y a d'autres bonhommes. Une cloche de métal. Qui est un chapeau en passant. Donc on est retour au grind chez Oli. Donc il s'est trouvé son spot du rando. Il va être probablement bon là jusqu'au level 30-35 s'il veut. Ça dépend jusqu'à où il veut se rendre. Peut-être qu'il va juste faire plus d'argent puis s'en aller. Les deux n'ont pas vraiment de problème d'argent, qui est excellent. Non, moi je suis bankroot là, en ce moment. Ben, c'est juste parce que t'achètes des affaires chères. Ouais, hein? Il y a comme des stratégies. Tu peux acheter des items graduellement pour comme, prendre le prochain step, ou tu peux prendre ton mal à patience, faire plein d'argent pour acheter toutes les meilleures, puis après ça, c'est go mode. Alright, so Sean's coming up to another tower check. This time it's too many goblins to count. So one interesting thing about Dragon Tooth is they can hit all enemies in a line, even spells in the overload. Ooh, the hook. All right, a key item. The hook can stun enemies, which at this point there was other options, but he can also now clear some gaps that he couldn't before. And the hook is kind of like an early item game, and it unlocks a lot of stuff on the eastern continent.
and he's at the north dungeon, northeast, the northwest. What am I saying? This is a west content. I have to go back to school for my east and west. So the north cave is, I'm forgetting which one it is. Oh yeah, this is the funny puzzle where the steps, you have to run after them. So they move away from you and you have to push them in a certain way. So you can see the hook here. So one thing that you saw there, Sean was trying to hit L, R, and A. So in the rando, you can quick cast one of your sub items based on the first one in the list of your item sort. So let's say he puts the arrow first, and anytime he hits L, R, and A, it's going to put the arrow in. Which I believe it's what he has right now. So each player has their preference. Some people like to put the hammer. Alright, so there's 2 checks in this dungeon. This first one is usually a capsule monster. We'll see. Okay. This dragon can be really fast. And they also have AoE attacks, so we'll hope that they won't do too many of them. But his party is so fast right now, I don't think I ever had a party this fast. But yeah. So this is where the speed and the Dragon Tooth combo just obliterates most things. Okay, the bomb. That's also something, a key item. So that's 3 sub-weapons already for Sean out of the 5. So we're missing fire, arrow, and the hammer. So these little puzzles, if you ever mess up a puzzle, they can go in the menu and hit reset. Here's one that I probably spent hours on without figuring it out. So every time you hit a bomb on a tile, it changes, and you can only pass once they're all lit up. There's actually 2 or 3 different combinations to do that. I've never seen it done that way, so that was really cool. Je vais profiter d'une petite accalmie pour dire que à tous ceux qui nous écoutent dans le stream, dans la salle, en ligne, dans les airs, c'est qu'on vient de changer de journée officiellement pour nos incentives. Alors, on est maintenant au day 2, au 2e jour, pour changer les bordures de stream, les backgrounds de stream. Donc, si ça vous tente d'influencer de quoi notre stream a l'air, lâchez-vous lousse et donnez généreusement, ou même $1 seul pour le moment, comme on vient de resetter une nouvelle journée, pourrait changer nos streams. Évidemment, donner généreusement, c'est pour une belle cause, pour les gardiens virtuels. C'est tout, là, ce que je voulais pas t'interrompre. C'est exactement ça. Ok. Gardien virtuel, MVP. Parfait. Donc, on Sean's side, he's facing something he probably didn't want to see, so a couple more squids. We'll call it the seafood buffet. A couple krakens. They do 10-leggers or 8-leggers, I forget the name, and it hits everybody for a lot. He's got Ninja. Ninja can one-shot somebody, which is exactly what happened. So that was a pretty clever strat. Sometimes I forget that. Good job there, Sean. So he saved an AoE attack, and he gets one of the sisters. I forgot to see the name, but it's either Claire, Marie, or Lisa. So he needs all 3 to be able to end the game. So I think his last 3 or 4 checks were key items to go both. So that's either a good sign or a bad sign of things to come. You never know. Oh, du Holy, lui, on aime les golems, fait qu'on va avoir des choses difficiles. Donc, on a 2 vraiment stratégies différentes. Du côté de SeanCass, on suit un peu la logique. Du côté de Holy, on dirait qu'on prend des chances. On va donner des gros donjons. Tanbell. C'est un donjon qui est le fun, par exemple, Tanbell. Je me souviens, Ali m'a appris ce jeu-là, puis j'arrêtais pas de passer ses lignes, puis fermer le bouton. Donc ici, on voit 4 pots qu'il faut mettre à la même place dans l'autre sens, puis ça va comme libérer le 4e. Voilà. Donc là, on peut mettre le pot autour du poteau. Il y a toutes sortes de petits puzzles comme ça qui, des fois, ils sont rapides à suivre. Alright, so Danielle's giving Sean a run. For some reason, the clowns' bosses just decided that sometimes you can miss them. That's their ability. Yeah, they're doing a lot of damage. For only, I think he's strong enough to
just outlast. Just heal the car and do some attacks, and we'll be fine. Another miss. I think it's worse when it's a Dragon Tooth. You're like, you just cost me $500, dude. So normally you fight the twins, Pierre and Danielle, together, and you have to kill them at the same time. But in the rando, they were a little nicer. They're like, we'll make them separate checks. Ooh, another. Now we have Claire. I feel like Sean is just auto-botting. His mind is going straight to the go mode checks. Really good stuff. So he's like, I don't have to come here again. C'est good. Ali, on est aussi dans un donjon un petit peu plus long maintenant. C'est le North Dungeon, je crois. Ouais. Fait que là, il va essayer d'embarquer les escaliers qu'ils veulent pas, mais finalement, il cède à la pression. Donc, du coup, Ali, on a le hook aussi maintenant, donc on peut faire des petits puzzle gaps comme ça, puis ça va bien. So Sean decided to go to Carloon. Carloon, like I said earlier in French, you can clear this dungeon early, usually, but the problem is the game wants you to give something in return or you can't get out. They usually give you two choices. Not usually, they always give you two choices. They don't know what the choices will be once they get there. They have an idea. Usually there's one choice they're like, yeah, I can do it, and there's usually another one that, you know, I don't really want to do it. Like, I've had one where you beat the boss and they give you a partner, and to get out, the condition is to leave the partner that you just got. So there's a lot of walls to break here, so the bomb is going to help. Hammer is another option as well, but the bomb detonates when you move five movements after you put it down. So if he was to stand there for 2 hours, the bomb would never blow up for 2 hours. Not that he's going to do that. It's not going to waste that much time. So he's going to save twice here. The interesting thing, like I said, is if he doesn't like the choices, he'll just load his first save back at the beginning and go somewhere else. Or come back when he feels like it's a better time. Sometimes they can take all your consumables. They can take whatever the game decides. We'll see what it is once it gets there. Donc Holly qui se bat contre des pieuvres. Le buffet des fruits de mer. Donc 2 10-legger, ça fait mal, mais on a le décor. Et voilà. Fait que voilà le pouvoir de décor au-delà de son attaque. Et on a Lisa. Ok, donc là on a déjà Lisa de son bord aussi. Alright, donc we have a boss on SeanCass side. Usually it's one of the first bosses of the game. One of the first, not necessarily the first, but he has about 1,000 HP, give or take. Should take another hit or two. He does spawn small enemies, but they're at this point he's got more Dragon Tooth than he can count, so just spamming away. It's not just that Dragon Tooths are strong against enemies; they're also really fast casts. So, okay, so we got the Ruby Key. So now we can go to the Ruby Cave, which is usually short. Oh, we got the double item, so we got the Flower Key as well. So now you can go to the Flower Cave, the Flower Mountain, or whatever it's called, and the Ruby Cave, which are both double check places. So now that he just unlocked 4 potential checks. Really good combo. So Carloon usually never is this nice. So we'll see what the condition to get out is, though. Oli, on se bat contre Daniel qui décide que des fois que ça fait juste miss, voilà. Donc normalement on bat Pierre et Daniel ensemble, il faut les tuer en même temps. C'est ça que la condition, mais le rando est gentil, on décide de les séparer. Ouais, faut que tu en même temps. Ben presque. Presque, ouais, t'as 2 combats là, mais. Ce que je veux dire, ils ont décidé de les séparer pour être gentils. Ouais. La fight n'est pas trop difficile à ce stage-ci. Des fois, on les rencontre dans les premiers checks, là, ça fait mal. Et on a Claire. Déjà 2 des 3 maidens pour Go Mode.
Il est clair qu'il se cache à quelque part. Oublie ça, excuse. Ils ressemblent tous pareil. Alright, so Sean's deciding to check Ruby Cave. There's a really good monster check there if you're running out of checks and you don't know where to go or everything's too hard. You can get to that capsule monster check really easily, even if you don't have the key. But he's got the Ruby Key now, so he's going to be able to check both. There's a small puzzle coming up where it's just 4 switches, and you need to have them pointing all on the same side to bring down the water. Just up, down, and you're done. There's multiple ways to get that puzzle done, but you know what you're doing. Alright, so we got lots and lots of bowls. And a magic guy. I don't know what the magic guy is doing there, but he's the toughest one of the bunch. Here we go. Oh, we got Maxim. Decisions. And the decision is I'm too leveled up for you right now. I'm gone. So, Sean decided, I don't know, maybe if he sees Guy, he might think about it, but Maxim wasn't enough. He's like, that's just TME. Donc, Oli qui arrive finit Carloon. Donc, le Carloon, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut que tu donnes quelque chose pour sortir. Des fois, tu gagnes quelque chose, puis à la fin, ils veulent que tu le donnes de toute façon. Fait que souvent, ils vont se faire un deuxième save, comme ça, si ça marche pas, ils vont retourner. Oli est go mode, là. Oli, c'est un gars, là, il va all-in. S'il sauve pas. S'il aime pas ça, il va s'en aller tout de suite. Ce qui est fait intéressant, si on met 5 bombes en ligne, il fait juste l'animation de briser les poteaux une fois. Là. Fait que ça sauve un petit peu de temps, techniquement. Côté speedrun, ça sauve. Alright, Sean's seeing a pretty difficult fight here. 3 cold dragons. They have a lot of AoE attacks, but when you hit a certain HP threshold, they can just decide to heal themselves instead. Like that. And when you see the heal, you're like, you're done, buddies. I got you. That was a good fight, so no cold attacks. And we got the light key for, I would say the light dungeon, but there's no light dungeon. Let's go check this book that I made. Light key. Northern Lighthouse. Northern Lighthouse, that was close. The North Lighthouse, yep. This game likes to call things like the Northwest Island and the North Tower and the Northwest Tower and the slightly less North Tower. Or is it that way? No? Yeah. On the world map, you know where they are. That was a pretty neat puzzle. It's simple, but the one Sean did, so you just moved some blocks to create an arrow pointing to the left, so it unlocks the door that points the boxes points towards. I don't think they need to go to the right at all, but there could be some chests if they wanted extra items. As you can see now, you got these frogs that are running around. The perimeters, these horses are also pretty aggressive. We didn't talk about the sword attack too much, but the sword attack lets you progress the enemies without you actually moving, so you can control the battle really well with your sword attack. So this tower is pretty quick. He's already coming to the end here. Soon enough. Couple doors. So here's gonna push a couple buttons and then throw himself inside. There we go. See the I forget the names of the soldiers, but yeah. This is usually not too much of a difficult fight. If you don't get them first turn, then they'll go hard on you, but usually 2 or 3 Dragon Tooth does it. There you go. And we got the truth key, so now you're not allowed to lie anymore. Donc, Oli, j'ai pas regardé que c'était ta Carloon, mais t'as-tu pris... J'ai droppé RT. T'as droppé RT? Ça, c'est un fait intéressant. Moi, j'aurais pas droppé RT. C'est mon bonhomme favori, mais c'est pas moi l'expert. Non, mais
Ouais. Ils ont beaucoup de magie, fait que Lexis et Tia. Mais comme j'ai dit, il y avait une décision à prendre, puis la décision c'était plus d'Orté. Mais là, il faut qu'ils cherchent un autre bonhomme éventuellement. Idéalement, quelqu'un comme Guy, ce serait le fun pour lui. Avoir 2 attaquants. Right. So Sean's about in the last stretch of the Alonze Cave, or the Alonze Castle Dungeon, whatever. She's gonna drain water on each side to be able to do the check. So this one's a little bit longer, so we hope that it pays off when you get there. You saw a chest there that you couldn't get. There are a lot of hidden paths and stuff in this game to find some really cool dungeons. So not only there are puzzles, but there's a lot of hidden fun. This enemy was in the way, not having it, so we're just gonna have to kill them. Sometimes it's easier to just Dragon Tooth your way through than try to move them out of the way and get the fight anyway. Alright, so now that the water's drained on both sides, and we're gonna go down the middle door into the basement of hell. And there's a save point in this hell. Okay, and we got the other half. So this is Pierre. Say hi to Pierre. Pierre is very much Danielle-like. Probably the easier of the 2 clowns. They're kind of even. One's fire, one's ice. Of course, the blue one does the fire attacks, and the red one does the ice attacks. Same kind of ability, though, that you can just whiff commentator's curse. Donc, Oli qui s'est rendu au Shaya, puis c'est juste en thé. Ben, juste pour toi, je voulais aller chercher RT, mais je me rappelle plus il est où. Oh! C'est ça le problème. T'es pas obligé. C'est pas pour moi. You got the bunny suit. Now you can hop around. Now we're going to check the actual castle. So there's the Alunza Cave, and then there's the Alunze basement. This dungeon normally requires you to have 3 Dragon Tooth ready because there's some mandatory fights. But we'll see. His party's pretty strong now. Probably doesn't care about what he spends anymore. It's like, here, just gonna throw some teeth. He still doesn't have the hammer. The hammer is kind of a cool bomb/stunner that I like. Still got a stun with the arrow. So here's a really cool puzzle move. So when you reset a move, whenever you reset a room, it puts you back to the start. So when you put the pot on that button and you reset, it stops you from having to come back. But the puzzle is still good. It's actually a glitch. Usually resets the puzzle as well, but for some reason that room lets you. Yeah, if you're ever standing on a switch, and the room state is considered completed, I think that's how that works. It won't reset the puzzle. Yeah, they're kind of like, okay, you got it, basically. We'll let you go. But yeah, sometimes you can get stuck for hours. Honestly, some of these puzzles look easy right now. These guys make it look easy, but these block ones are fun. If you put 3 or more together, they're gonna pop. But he's gotta make sure he pops all of them at once. There we go. Bon, du côté, là, on arrive déjà fini la Ruby Cave, qui est pas vraiment longue habituellement. C'est 2. Mais si t'as pas la clé, tu peux aller faire le capsule assez rapidement. Il va y avoir des beaux petits dragons. Donc on va voir s'il y a de la bonne date, oui. Pas de gold. Il va prendre un sommeil.
Même s'ils réussiraient pas à y tuer le prochain tour, ils vont faire un stronger. Et on a le light key. Donc là, on peut voir dans le noir, c'est ça? Ouais, c'est seulement, ça serait ça. Là, il peut aller au lighthouse, qui va peut-être y aller, c'est pas trop loin. Ouais, c'est direct là. There you go. Comme je disais tantôt, là, les clés commencent à décider où est-ce que tu vas pas mal. Là. Ils ont fait pas mal tous les checks qu'ils peuvent checker à tout moment. Dans ce donjon-là, souvent, il y a des ennemis qui font le tour des poteaux puis le tour des murs. Oh, so we got the spider on Sean's end. Spider vanilla can be annoying because they do a lot of stat effects like poison, but it has about 1700 HP right now. If you had fire, you could probably burn it down a lot quicker, but Dragon Tooth does the trick. And it goes without saying, but Dragon Tooth do cost money, and every time the car swings, you save $500. 500 gold. Because you can hit about double a Dragon Tooth on one person, usually. Oh, Fire Arrow, another go. So all he's missing is the hammer as far as utility. Fire Arrow does the same thing as the regular arrow, but it can burn down grass, it can burn down plants, which are required for a dungeon or two that I shall not name, because one of them they probably don't want to go. We'll see where the items take you. Like I said, what they find right now can greatly guide where they're going next. So we're doing the underwater check. This one usually scares me. This one I usually think it's something I can't beat. We'll see what it is. I did it already. I guess so. You want 2 Dakars? Yeah. Nothing on my map is open at the moment. What do you have as key items? Probably look at your key items and see a dungeon you don't recognize. Because fire and hammer would unlock fire. I don't think you went to flower, did you? You need the hammer. Basement, you did, grazie. Ah. Okay. I missed one. Thank God for trackers. And by the way, every seed I've tested up here, this has happened to. I was like, I've checked everything. This seed is broken. Sometimes the dungeon is so long and you got to the end and you reset because it was too hard and your mind just went and ticked it anyway when you warped out. Skill issue on my part, for sure. Anyway, good that it didn't take you 10 minutes to figure it out. Petit côté de Oli, on joue de la musique. C'est un donjon qui peut être un petit peu long, celui-là. On a des tyrannosaures, donc on voit des ennemis qui commencent à être plus tough dans les dungeons. Des ennemis qui sont plus agressifs aussi. Fait qu'ils vont peut-être bouger un petit peu moins. Celui-là, il est le fun. Si tu le tues, il y en a 8 autres qui apparaissent. Donc ici, on a le puzzle. C'est juste des switches magnétisés, mais les magnets, ça fait pas peur au lit. Là, il est content. Il peut monter 3 échelles, tout éviter toutes les affaires. Pas besoin. There you go. Donc, on a un save, on arrive au boss. The dragons Sean are fighting can be pretty annoying. They can do a destroy, which one-shots enemies. They're kind of not considered dragons too. Like, I call them dragons because they all look like dragons, but they don't take the dragon-like damage that you'd like them to. Oh, it's fight difficile du côté de Holly. Ils peuvent être rapides, mais là, ils ont pas mal des Rocket Rings, je sais pas trop quoi. Juste des levels. Ouais, ça marche aussi. Mais ils font Blizzard, habituellement, ils passent tout avant, puis ça fait... C'est étonnant. Mais il y a des chanceux, juste un Blizzard. Soleil! Puis,
Ouais, t'es bien guéri en level parce que là, t'as pas pris beaucoup de dommages du côté Holly. Fait que. Perdu un petit peu de peinture sur l'armure à décor, c'est à peu près ça. Mais on a perdu du soleil. Mais on gagne quoi? Une clé de bois. Une clé d'arbre. Du côté du tricky. Et le hammer. Oh, double. Regarde du côté de Holly, le hammer, ça c'est le fun. C'est un item qui peut stun les ennemis, mais ça peut briser aussi des choses que les bombes brisaient. Ça remplace pas les switches par terre des bombes par contre, mais ça fait pas mal 80% de la job d'une bombe. Là. Fait, comme je pensais, il allait changer ça tout de suite dans son menu. Alright. So Sean's also doing the Merfolk fight, I believe it's called. These guys are probably not that hard at the moment. So we kind of have like different parties. Holy's party is really beefy. Sean's is really quick. And probably beefy as well. Because the car. Alright, we got the tree key. So now you can go do the... And he gets the hammer. So the tree key lets you go to the something that doesn't say the word tree. I mean, it is the Phantom Tree Mountain. It does say tree in it. Yeah, he's got the fire arrows too, is something that unlocks that dungeon. Muscle Ring, Dragon Egg. Donc, Holly a assez de Dragon Egg qui pourrait peut-être aller chercher des clés à la guerre. Je ne sais pas ce qu'il va faire. Mais... Non, on ne ferait pas. On a dit de ne pas le faire. Ok, il y a un gentleman's agreement. No Dragon Egg for keys. Alright. Yeah. Playing field. Fait intéressant dans le jeu, tous les personnages que tu peux parler dans les villes, pis toi, t'as dit des hints par tout ce qui est items. Fait qu'ils ont décidé entre eux autres de pas se fier à ça pour que ce soit un rando plus intéressant. Parce qu'ils peuvent tout te dire « Ah, t'as l'affaire à ta place. » Qui est un petit peu drôle quand tu les parles parce que ça fait penser comme une ville de robots. C'est comme l'item ici. Sa fille du gars, l'autre item là-bas. Il y a comme peut-être une dizaine de personnages dans le jeu qui disent leurs phrases normales parce qu'ils font partie comme des progressions. Ok. So the dungeon Sean's doing is quite long. There's the capsule side and there's the dragon guy side. So there's two of these, or maybe three, but I think that's two already that he's seen, so hopefully that's the last one. R2 checks. I believe he did the other one. Or is about to. Yeah, he's about to. So the key lets you unlock, which is normally the boss fight. And now, like I said, you can see how interesting this is. So Holy's fighting this boss, and Sean is about to get to it. So we're sort of converging again where they did all their checks in different paths. And I would say that we have a pretty close race for a 3-hour randomizer so far. An hour in. I think we're doing great. And the Lions are weak to ice, but they're also weak to Dragon 2 strats. And with that, I think... Lightmouse, je sais pas s'il y a des nouvelles, c'est peut-être un bon temps de me donner 30 secondes. Que je parle pas. Non, mais écoute, tu fais ça comme un maître. On n'a pas encore de nouvelles donations, mais je rappelle à tout le monde que même donner un seul dollar permettra vous permettra de contrôler de quoi notre stream aura l'air. Donc, vous pouvez changer le background de notre stream avec la plus petite donation ever. Sinon, tu fais ça comme un champion, Manix. Si vous voulez juste écouter Lightmob parler aussi, ça marche aussi, une donation. Écoute. Vous pouvez donner pour que Manix parle moins. Ouais, ça aussi, c'est une bonne initiative.
Fait que là, on a pas mal fait beaucoup de checks. Là, ils ont beaucoup d'argent. Ils vont peut-être chercher pour des meilleures épées, des meilleures armures. Ils ont pas mal accès. Ils ont accès à toutes les villes finales. Pas mal les 4-5 dernières villes ont pas mal tout ce qu'ils veulent. Habituellement, Esquerito. I never know how to say it. Has good spells. Valor Champion. Valor Champion Iceberg, là, est en ville. Ça coûte 100 000 $ pour faire ça, mais ça va bien après. En plus que ça, c'est 30 000 Valor, 20 000 Champion, puis 24 000 à peu près pour les autres. Ouais, à peu près 100 000, 110. Là, on peut revenir au tour qu'on n'a pas réussi à finir tantôt ou faire des levels, parce que ça y tente. So there's a really neat glitch here. I don't know if Sean knows how to do it, or I don't know how. Oh, he does. So there you go. So you can just walk through this dungeon. Who needs platforms? We'll even steal a silk robe along the way. Yeah, there's actually a lot of glitches in the game. You can even finish this game in like 2 minutes. Oh, the door is locked. Oh, I clicked the wrong key back. I clicked trial key. It's so hard to read the things sometimes. Well, that's unfortunate. The trial was true. Alright, I shouldn't have done that part. So the truth key was supposed to be the trial key. Well, now you know you can get smoothly to trial if you need to. It's kind of annoying because those towers are usually like 2 minutes to get through, so you're like, oh well, there goes 2 minutes. And you can blame the guy who made the tracker at the same time. Hey, This is a really long like plan just to screw me over. Shout out to HolySmith who did the tracker. But it's a good time though to mention it though. They're randomizers, like we see people play, just get to play and have fun. But there's a lot of work that goes into randomizers and creating the logic and trackers so people don't spend 3 weeks on the same seed looking for their third check. So the trackers make it super friendly for any skill level, even if you didn't even play the original game. Like you can still have fun. And it's made so that there's an actual progression that you can follow. But if you're more experienced, you can jump to the speed strats like these guys are doing. Here's a fun puzzle. Each time you step on this grass, it pops up, and when you pop them all up, you get to open the door. So the jewels, we didn't talk about it. There's a couple blue chests that they've been picking up. The blue chests give you jewels or iris items, I like to say, most of the time. And they actually decrease the difficulty of the Dankirk dungeon, which is hopefully not a check for them later, but it could be. But it's a long one is why I'm saying that, but it makes the dungeon a little bit easier. It is by far the longest. It's pretty long. The whatever mountain one is with the flame, I hate too. Mountain dragon. So here's a pretty cool one here. The floors crack if you step twice on them. So he's gonna have to use the R button to lock himself in and move the pots without making a step. There we go. Really neat puzzle. So here we can see the power of the chain link, so you can, or the hook, sorry, chain link. And these enemies that teleport weren't having it. There's not a lot of room to maneuver around in here, so you either get good patterns or you don't. That wasn't too bad, all things considered. Just one fight. T'es collé ensemble, Oli, là. Voilà, t'as réussi. Fait qu'ils font les puzzles super rapidement, là, mais honnêtement, tu peux passer des heures. Si t'as jamais checké quelqu'un, tu peux passer des heures. Ici, elle fait intéressant. À un moment, tu fais des pièces, puis tu reviens pousser le bloc vers le bas.
Mais comme on a dit tantôt en anglais, si t'es sur une Switch puis tu resets la room pendant ta Switch, il la garde comme si t'as complété le puzzle. Fait que tu pousses juste la première bloc puis t'embarques sur l'autre puis c'est fini. On parlait tantôt, il y avait 3 fights qui étaient obligatoires. Là, il est dans cette pièce-là. Il n'a pas juste tué 3 ennemis avant qu'il puisse ouvrir la porte pour s'en aller. C'est des escargots. Alors, on a un don qui vient juste de rentrer. On a Barberousse qui vient de donner 3$ pour changer de stream background pour Kirby. Merci énormément, Barberousse. Merci. Background de Kirby et du Lufia. On est en ville. En voiture, c'est ça. On est en voiture. Fait que du côté Holly, on a pris une bonne marche. On espère que ça va valoir la peine. Donc, on a la tarentule. Normalement, Vanilla est tannante, là, mais là, il y a le feu. Ça devrait faire à peu près 500-600 dommages ou 1000. Firing. Il me garde comme je t'avais dit que j'avais à firing. Un, 2 petits coups, ça va être tout. Et voilà. Fait qu'on peut voir comme avoir la bonne stratégie. Tu sais, les Dragon 2, ça t'aide pour tout, mais si t'es capable d'avoir la bonne stratégie, tu te sauves 3-4 tours, pareil, ça vaut la peine. C'était pas un fight hyper difficile, mais c'est juste pour montrer que les weaknesses pèsent dans la balance. Alright, this dungeon that Sean's in is probably the one I hate the most. Just because of one little spot coming up in not too long that the enemy is just like, nope. This puzzle, there's these flowers that come out. And basically, every time you make a movement, including turning, it progresses 1. And there's not a lot of room for error. So you'll see them take steps slowly. So they're going to have to use the R trigger to turn around to save a movement without moving. Like that. My instructions are wrong. Well, you gotta go down right if that helps for the third one. Ah! There you go. Oh, I goofed again. But now you know where you're going. Yes. This puzzle is really annoying. Like, even if they know exactly where to go, it's so finicky. Like, there you go, an extra step. Ah. And you even try to go fast, and you're like, I should have just done it really slow. Just trying to speedrun this room is a thing in itself. Should probably be its own video game. Looks like he's getting through it. Just a couple more. This should be the last thank one. God. There we go. Good job. It's a little one that you just like, please just let me get through this one. So interesting enough, this wall is, I mean, if you're me, you're just looking at the wall, it's like, it's not breaking. But you can use it as a shortcut. It's supposed to bring you to a really hard puzzle in the game, but you used it as a shortcut to get past a really big lot of enemies that are not worth your time going through. And we're at the boss check already. And we hope it was worth it because it was a long trek. And we got the Vengeful Ghost. The Vengeful Ghost is not that difficult, to be honest. He does have a lot of HP, so something like the Old Sword, which takes out 1/6 of an enemy's HP, comes in nicely here. I don't think he has any weakness per se, so he's probably just gonna have to brute force his way through this fight. And these attacks like thunder just take forever. Looks like he can take a hit, so as long as he heals the enemy instead of himself. Going for the hit. Triple champion. Interesting. And battle cry. Is that going to be enough? We'll see. It's a risky strat. You could play it safe or just go mode.
Confuse is actually nice here in a way because as long as it wasn't another damage attack, now he's gonna be full again and should be fine for the rest of the fight. Ici, Ali, la plateforme est trop. Faut que tu mènes l'ennemi dessus pour qu'elle tombe. Fait que c'est intéressant, faut t'attirer l'ennemi avec toi sur la plateforme. Surtout des abeilles, tu sais, ça vole. Tu sais, c'est comme, yes sir. Une abeille, c'est tellement pesant. Donc, ces petits bonhommes-là, moi, je les aime pas. Les gargouilles. Ouais, mais c'est juste, on dirait qu'il n'y a rien qui est bon contre eux autres. Mais à peu près 4-5 Dragon Tooth devraient faire la job, là. So, undead enemies, you can heal them. But as you can see, they still have a whole lot of HP. 400, 500 damage is still quite a bit in the game. Alright, so this should be the last turn, but I'm not sure. Firebird tue les gargouilles. Un oiseau qui tue les gargouilles. Hiérarchie des animaux, qu'est-ce que c'est? Donc, on a du côté de l'île le Magma Key, donc on peut aller au Magma Cave. Celui-là, je le savais. Ouais, je me demande pourquoi, tu sais. Ben, tu sais, des fois, quand la clé le donne le nom du donjon, c'est le fun, là. Mais ils pouvaient pas appeler ça la Dragon of No Return Keys. Dragon Mountain of No Return. Good job, Sean. That's a really clever strat with the healing. Obviously saves quite a bit of turn. Kill the ghost, you get the ghost key. Interesting. So now we can go into the, I think it's called the Vengeful Shrine, which is where the ghost was supposed to be. So the rando is like running out of room. It's like we're gonna turn this into vanilla. Shrine of Vengeance. I was close. On va voir le Dragon Mountain. Je te fais-tu le puzzle? Ça te coûte combien de temps? 2-3 minutes. Écoute, c'est ton call, on est à 1,26. On est à 1,26. La race est proche. Moi, mon feeling, ce serait non, mais c'est toi qui as la manette. Dans la room. Avez-vous décidé que vous le faisiez pas? C'est quoi le Gentleman Agreement? Ah, on va faire la race. Continue la race. OK. Fait que là, Oli fait le puzzle, le fameux puzzle avec les flèches. T'essayes d'aller vite puis ça marche jamais. Mais là, c'est quand même pas mal vite ce qu'il fait là. Wow! Shit. Oh! Ah, juste un mouvement. C'était pas mal vite, là. C'est impressionnant de voir le monde speedrunner cette chambre-là, là. Puis comme tu peux voir, il y a comme une ou deux possibilités, mais oh, t'as bougé trop vite. Comme tu peux voir, des fois aller vite, ça va pas plus vite. There we go. Good. Fait qu'à peu près le même try tout le monde, là, 3-4 essais. So I'm gonna go take a dip in the waters. Go into the Shrine of Vengeance, which is only attainable from underwater, so you need the Mermaid Jade, which you've had quite a bit of a long time ago. Except there will be no eventual ghost because he's dead. And there's a random boat just floating. Come on. The mage is teleporting in the face is just like, why did you do this to me? This one's annoying, he's just there. They take forever to move out of the way. There we go. The Berserk Blade. Berserk. Angry Ring. Si on est fâché, on peut mettre ça, puis on est juste plus fâché après.
Metal Jacket. C'est pas des items qui est vraiment haut niveau à ce point-ci. Ben, l'Angry Ring donne du pouvoir, ça peut être le fun. Là. Puis il donne un petit peu de vitesse aussi, je crois. Il donne quelque chose. Ouais. L'effet des tours qui tombent, c'est quand même fun là, pour le SNES. Donc, du coup, on arrive au Vengeful Ghost. Donc, vu qu'il est en Undead, on a quelques strats, mais comme tu peux voir, c'est ben de valeur, mais il va mourir vite. Ben de valeur. Ouais. Fait qu'il y a des propriétés Undead, fait qu'on va faire à peu près 928. À peu près 1925. Puis je sais pas combien de vie qu'il y a quand même assez là. 5-6 000 au moins. Plus que ça. Plus que ça, ouais. 7, 8. 7, 8, ouais. Comme le bateau un petit peu. Ouais. C'est quand même... le Vengeful Ghost fait partie du dernier tiers des ennemis du jeu. Là. Fait qu'il est quand même niveau. Mais c'est pas le plus difficile, il est juste long. Autant que tu peux prendre un coup, tu kills le prochain tour. Puis... ça peut être étonnant s'il est en Confuse 3 par exemple. J'ai rien dit. J'ai rien dit. Quasiment à 3. Ah ben Lexus ça compte pas. Oh, this is a really tough fight at the Red Dragon on Sean's side. It is actually a dragon, so the Dragon 2 do double damage or thereabouts. But he has a lot of like an incendiary attack. His bite on a single enemy could probably one-shot anybody but Dakar on this team. And Dakar's sleeping is never good. But I think he'll be okay. He's got a lot of sustain. As long as nobody dies here of the healers. Oh, just made it. Tia survived an attack. Can you believe it? Tia's really, really weak usually because she has no HP. But yeah, knowing that you can take that hit, this fight's gonna be a breeze. Even though it'll take a while, because he doesn't have like the attack like Dragon Rush or something like that that will do a pack. Fait qu'on a deux boss qui durent un petit peu de temps. Là, on commence à voir les boss de la fin. Good job, Ali. Et on trouve le Ghost Key. On tue le fantôme pour une Ghost Key, ça fait du sens. Donc on peut aller au Vengeful Shrine, si ça y tente. Pas mal juste là. Ouais, ils sont pas mal rendus où ce que l'item qu'ils trouvent décide de la prochaine place qu'ils allons. The bite's pretty strong. There you go. I figured the bite would kill one of the mages. But that's not too much of a problem. He's fully packed with Valor. And because he's single targeting Lexus, there's I think it's 100% when you single target for Yeah, it's 100. Yeah. And I think they take off like 25% every additional target or something like that. And Tia dies, the usual. Double bite is annoying. It's like, I just got rid of you. Losing all my IP too. Yeah. You don't want to lose your IP and your IP addresses. IP address is a lot of problems. Yeah. Holly qui gèle des bateaux qui volent dans les airs. Qui est de l'eau, pas d'eau. Il y a beaucoup de murs à brûler, oui, à briser, ça, mais heureusement, il y en a juste une couple qui sont importantes. Fait qu'on en a parlé un petit peu du marteau tantôt, mais il fait quasiment la job d'une bombe, fait que là, il peut briser les poteaux avec le marteau, il peut aussi geler des ennemis. C'est quand même un bon reach. Tu peux faire de la musique aussi comme ça. Narcissus Key.
How do you even say that? Narcissus. Narcissus? I'll believe Sean before myself. My French probably says Narcissus, is why I say it that way. And it's actually for the Narcissus Dungeon Tower, or Tower, yeah. So, name matches key. We're gonna stock up on some Dragon Tooth, probably for the rest of the game. 88, I think you're okay. 99, but he couldn't buy 99 because probably he had 11. That's when you know you're almost go mode. You can just buy the world. Okay. Oli qui arrive au Fire Dragon, qui est weak contre la glace ou le dragon. Je pense qu'il y a des Ice Valve, que ça va aider dans le fight. Il y a Arctic Freeze aussi. Intéressant. Maintenant, on va voir ce qui mange le coup, c'est ça qu'on demande. Pas de problème. Il y a peut-être un bite qui pourrait tuer quelqu'un. Le bite, c'est son attaque la plus forte, mais c'est juste un bonhomme. La musique est bonne. Moi, je pense que c'est... Moi, je pense que c'est Sully qui gagne la bataille. Sully, c'est le petit pet que Oli a décidé d'amener. Je pense qu'il fait tous ses rento avec Sully. Ben oui, Team Sully. Voyons. Sean's team is Team No Capsules. And speaking of Sean, he's facing probably the enemies I hate the most, these genies. If they only do absorb on the car, fine, but hey. I just saved. It's fine. Yeah. You're like, we just hope that they don't come across us too often. But like, even if you can beat the fight, they're just such time wasters. Sully! Sully est mort, fait que la fight va être difficile. Quand même, deux personnes de mort, ça fait peur un petit peu. Surtout que c'est Tia, ton backbone. Là. Donc là, il y a des choix. Il faut qu'il se garde en vie, mais il faut qu'il essaie de trouver une façon de... Oh non! Le double sleep. It's not my day. Ça c'est la move d'RPG. Faut que tu deals avec ça si tu joues des RPG, là. Que l'ennemi fait qu'est-ce qu'il veut quand ça est temps. Mais ça ajoute un replay value intéressant parce que tu n'arrives pas dans un boss en sachant exactement ce que tu fais tout le temps. Faut que tu réagis. Puis Lufia a décidé qu'il n'y a pas grand-chose à faire contre Drowsy dans les jeux. À part si tu Waken. Tu peux le taper dessus, ça va le réveiller. Ouais, mais sauf si c'est d'accord, ça le tue. Fait que, mine de rien, c'est quand même une minute ou deux de perdu qu'on avait travaillé dessus. Cool puzzle strat there. So if you put a bomb, it holds a spot and you can use it temporarily to cross the puzzle because the puzzle pushes you to the right, but the bomb lets you pass through because of that. And we got the Rose fight here, which is actually a boss. Gloom Splash, by the way, probably one of the best type B attacks you can get. AoE, I believe it's dark magic. Dark and fire. Dark and fire. That's why it's called Fire Splash. Gloom. No, but this boss is usually not that hard, but takes a few hits. The Giant Tooth is actually not the best against it, but we don't really have much else. So, we'll see what Sean does. He has a lot of money, or used to. Maybe he'll buy some spells before going to the end. But Dragon Tooth all the way is not a terrible strat. Alright, we're through the rows. So that was normally a capsule check. There's a second check here. We have the lake key. For one of the first dungeons that for some reason they always give it to you very late. This puzzle for bombs, I've stayed here like 4.5 hours the first time. Oh my god. I'm glad I know how to do it now. Attention, Lee. Real, it's real.
Ouais, fait que Lexus a décidé de prendre un somme. Comme d'habitude. Ah, pourquoi RT, là? Arrête ça. Heureusement, c'était pas Tia parce qu'elle revivait, de toute façon. Remarque, j'aurais mieux aimé Tia que RT, là. Ouais, mais ça, c'est ta faute, ça. Tu l'as sorti juste pour aller chercher le nouveau. Ouais, la clé à Narcissus. Guy, on le prend-tu? Un petit peu tard, hein? Ouais. C'est le fun de voir Guy, c'est un des bons bonhommes, mais. Il est un petit peu tard. Que Non, ça on va prend pas. un petit peu. Ah. Guy est dans les bonnes grâces de Oli. Faut toujours oublier d'enlever les items de ton bonhomme. Here's a Dura on Sean's side. This fight's weak to ice. If you have ice balls, it's pretty cool. You can sort of freeze them in time. But, Ah, shit. équipe la Berserk Blade, là, tu peux plus l'enlever. Ça va coûter cher. Hein? Mais il va trouver une façon. Il y a comme à peu près 150 Curse Lifter dans ce jeu-là. C'est quand tu fais Optimum puis tu mets un item qui se lock, là, t'es ben arrête ça. Là. Mais fait intéressant, c'est si tu payes le curse pour l'enlever puis tu mets l'item de niveau, il est plus curse mais il est moins bon qu'il était avant. Mais je pense pas qu'il était tant bon que ça pour commencer. Là. On va aller chercher une bonne item, là, la Old Sword, voilà. Fait que le Old Sword, l'attaque IP enlève 1/6 des HP d'un boss. Fait que si t'as 2 Old Sword, qu'il va probablement avoir éventuellement. Même le dernier boss qui avait 20 000 de vie. Du coup. So interesting, Sean is go mode now. I don't know if he's ready to go right away, but he can go to Doom Island now. So Elisa was the last missing link. So now you could do one last trip for gear because the final boss can be tough. There's some attacks like Dark Fry, for example. If he runs into Dark Fry, it can be quite strong. So he's gonna check like Dural. He's gonna check probably Chad and Narvik, and I think he already checked the Water City, and there wasn't much. Just gonna do one last restock and go to our Doom. Funny enough, it's a randomizer, and there's 4 Sinistrals, and we haven't seen any of them so far. Maybe they're saving best for last. We haven't even seen version 1 of Gades. Donc le puzzle ici, ce que Oli va faire, il va mettre une bombe contre le mur qui force la boîte à pas se pousser juste assez longtemps pour passer. Fait que tu sauves à peu près 20 secondes, 15 secondes. Là, on va battre la plante. Là, on a du feu, fait que la plante, elle va pas toffer trop longtemps. Fait qu'on peut voir des stratégies différentes. Du côté Oli, on a pris du temps pour acheter des spells tantôt, mais là, on passe à travers des boss, fait qu'on réussit à se rattraper. Mais les Dragon Tooth auraient fait la job un petit peu aussi. Là. Puis on a le décor qui fait juste auto. Soli! Dis à mon Soli que je l'aime. This cutscene is unskippable. Because it's the best one, right? Like, this is how you save the world. You blow up on a blimp, and you just on the nick of it, you just crash into the island you need to crash into. Lake Key du côté d'Oli, qui est un des premiers donjons, mais il trouve toujours le moyen de te donner la clé à la fin. And who doesn't love this theme of the Doom Island? Such a good song. Yeah.
speaking of good song, I'm gonna let the Deos song play for a bit. This is the final boss. He has about 20,000 HP. And time is not when the boss dies. There's a little teleporter at the end. We'll call time there. That's close enough. Deos in the SNES version, or in the US version, pardon me, is actually easier than the Japanese version. But he's got a reflect. Can be annoying, so you can do like a redirect an attack back to us. Usually it's like some kind of attack that one-shots somebody. He's got Terror Wave here, which is probably his strongest attack. And I believe it can confuse. There you go. But seeing that all his party survived is probably a relief, so now he doesn't have to worry about too much who is healing the next turn. Deos is not the fastest, so he knows he's going to go first in a turn, so he can revive. Why crit? Bye, Artie. Here's Dark Fry. Dark Fry. I said... Oh, this might be bad. Yeah, I was going to say, if Terror Wave hit that much, how much is... Oh, we're fine. Wow, I thought that would be a lot stronger. We'll take it. Yeah, Terror Wave was a lot scarier than that. But now you know he's seen pretty much every attack, knows what to expect. So now it's about killing the boss. He doesn't have that many great IP attacks, so it might be an extended fight. I mean, Old Sword is nice, but you have to be... it takes about half, right? I think it's like 60% or 50% of your IP. So AoE attacks or attacks on Dakar is nice because it's going to fill up his IP. Il durera pas longtemps. Ouais, je sais pas. Hein. Il est weak à la glace puis t'as Ice Valk. Ouais. Mais je fais pas de dégâts non plus, hein. Ouais, c'est... Ben là, Guy est quoi, level 4? Non, il a monté de level. Ouais, je sais bien. Mais level 16, 20. Il y a plus d'HP que Tia. Ouais, je sais. Uh-oh. Here's a mirror attack on Dakar. It's like the only thing that can kill Dakar is Dakar, so Deos knows that. It always seems to be on Dakar's attack, too. I think it's because Dakar is slightly faster than... slightly slower than Deos, so he goes... fifth right after Deos, so usually the mirror hits Dakar. OK. T'es go mode toi aussi, hein? Fait que Oli est go mode, fait mid derrière, on a une run de presque 2 heures à date, puis on est déjà rendu en go mode. Fait qu'on a eu une belle race jusqu'à date. C'est pas fini encore, là. Deos peut décider que le jeu continue. Avec mon Guy level 5. Ouais, mais peut-être qu'il y a besoin un petit peu de level. Ou que tu vas faire go mode comme tu fais d'habitude. So all things considered, this is potential 2 hours, and these guys were worried of not hitting the 3 at times. So I was like, really good job on both runners to face all the challenges. I lose. Oh no, don't. He just randomly outsped me after not outspeeding me so many times. And of course, it's magic, which Dakar is not great against. That's why you bring Guy. And now we have a new race again. Is level 15 Guy gonna be the trump card? I don't know. And the annoying thing is you have to watch the cutscene again. And Unbelievable, man. This is Lufia. This game makes no sense sometimes. What is a speed value anyway? On va voir comment ça Oli se mesure à Deos. Comme il a dit, il est pas trop bien équipé, mon Guy, là. Normalement, Guy est le fun à avoir à la fin, par exemple. Ouais. Ah, il a quand même fait un Terror Wave.
Fait que là, on a triple poison, c'est parfait. Le poison, honnêtement, fait pas grand-chose à ce niveau-là. I think you just wanted us to hear the Doom Island song again. Yeah, that's what we'll say. That's what I was doing. So we have an hour to spend. We'll just run around in circles and go over estimate. Light Up, si t'es avec nous, peut-être on a une dernière chance, pendant qu'on arrive au point final, de peut-être checker des donations, peu importe. Des donations. Il n'y a malheureusement pas de nouvelles donations. Il y a des nouveaux incentives qui sont sortis, entre autres pour le Mickey's Ultimate Challenge, pour un Character Select. Et je rappelle qu'il y a aussi le pouvoir de changer le Stream Borders et Stream Background, donc de choisir de quoi notre stream aura l'air. Comme on est aux deuxième journée, les incentives ont été resetés, donc c'est votre occasion de changer de quoi le stream a l'air avec vos donations. Changer la mood. Sinon, c'est une race extrêmement serrée. Je suis vraiment excité en backstage. Là. Yeah, regardless the outcome here, we had an excellent race with not too many things that I think they should be proud of their race, regardless the outcome here. Je peux pas croire que Guy s'est rendu loin de main. Ah, je le revis, là. Qu'il prend juste un coup pour le faire. Il en prend 2. Non, mais pour vrai, le fait qu'il peut prendre un coup, c'est excellent. We have two different strategies. Sean has a lot of physical attacks and some IPs. Oli has a lot of magics like Valks and fire and stuff like that. So we have, even though they had the same stuff available, they went for different strategies, which is cool. But can't live without Champion or Veiler, that's for sure. So I can't even tell you who's ahead or behind now. Check le dégât du Old Sword. C'est un 6e des HP. Yeah. Old Sword enlève un 6e, fait que quand tu mets ton attaque 3000, c'est qu'il y avait du... I feel like Sean's fights is safer because he can take a hit. Guy is like roll the dice. But you have strong magic. But takes a little bit... Magic takes a bit longer to cast, so... The animation's longer, so are you actually doing better? Valkyrie hit for 1300 there, so he has about 5k left-ish. And he hit for 23, so... Technically, damage value, Holy's like a turn ahead, maybe. Dragon wastes like 5 minutes. It's like, guys, give me the short animations, please. By the way, in the back, probably get ready for time. It's after the fight, they're gonna go in the next room and hit a teleport, and it'll be time. So it's gonna be in a couple minutes. Hopefully, I don't want to jinx it. What am I doing? It's bad time. Shit. They kind of figured out what they need to do as long as we don't get the triple death and outspeed the car again. And he also reflect battle cry. That's a way to waste a turn. I think you wanted to make the race even tighter. Should be dead in any minutes. Any minutes. Sean's like, I'm not gonna dark reflect my old sword. Not again. Menuing is crucial here. You can see them swapping players so that when they do the strong attacks with their characters when they're ready,
puts them in the front row to increase the damage, maximizing the potential. Ooh, a Dark Fry. Okay. Fortunately, the Dark Fry is not too bad. They're taking it very well, which is usually one thing we can be scared about. The music, wow. It's so stressful now. Like the damage values are so low on the old sword. Like I'm like, any minute. Yeah, probably a couple thousand at most for each player. They're all poisoned and nobody cares. That's good, poison. But you lose a couple of frames every turn. The holy energy on Sean's side. Oh, get ready in time for Sean when he hits the teleport. It will be not too long. And Holy, you're not far behind. Incredible. And time for Sean. GG. Great time. Sub 2 hours. Holy's coming up. Time for Holy. Whoa, 15 seconds. Good job, guys. Fish bomb. My God, sub 2 hours. That's even hard at home on a good day. Now we need a bonus run. Estimate 3 hours. No? I know, right? They catch up on some behind. I've done probably 15 or 20 of these, and I think one I've done leading up in practice has gone under 3 hours. So to get under 2 is... A relief. I'm, over the moon. That's not the same logic that we use to train. That's why. Oh, okay, yeah. Yep. I spoke a lot. Sean, do you have anything you want to say? People who want to shout out? Yeah, thanks to my beautiful girlfriend, Pidge01. Thanks to the guys in the multi-Discord from the SMW Kaizo community. Shout out to all my other friends and family. I love y'all. Yeah, thanks for having me, NoReset. Oli, as-tu des choses à dire? Des mots de remercier? Ben, moi, j'aimerais ça remercier Manix, le commentateur. Shane, thanks for accepting the race, or asking for the race. And la communauté du NoReset, puis Barberousse qui a donné généreusement aujourd'hui. Merci. Strat qui est dans la room. C'est quand même 5 h du matin, 4-5 h du matin, fait que c'est tranquille. Normal, tout le monde dort. Fait que tout le monde, fait qu'un gros merci. Puis surtout au staff du NoReset, tout le temps là pour aider s'il y en a des pépins et tout. Puis c'est le fun de vous voir enthousiaste comme ça. Yeah, thanks for allowing me to commentate this. I really love Lufia in general, and I really wanted to be here, and I'm glad you guys accepted to let me commentate this. And we had such a great race. Couldn't have asked for anything better. Thanks so much. Light 'em up, qu'est-ce qu'on a qui s'en vient? Alors, on a qui arrive une run de Mollyman avec Aladdin, qui est non seulement un de mes films préférés, mais aussi un des jeux de mon enfance que je porte très à cœur. Donc, restez des nôtres pour la run de Aladdin par Mollyman. Et merci encore énormément à nos runners HolySmith et SeanCass pour une run à 15 secondes de différence sur une run de 2 heures. C'était incroyable. Merci énormément. J'aurais dû faire le plus gros puzzle. Fait qu'on s'en va dans pas long. À toutes.